हॅलो एव्हरीवन. सो आज आपण हाय परफॉर्मन्स कम्प्युटिंगचा फोर्थ युनिट बघणार आहोत, ॲनालिटिकल मॉडेलिंग. सो लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक्स. सो कोणत्याही सिक्वेन्शियल अल्गोरिदमचा जो रन टाईम आहे तो आपण त्याच्या इनपुट साईजने फाइंड आउट करतो आणि त्याचा एसिम्प्टॉटिक रन टाईम पण हा कोणत्याही सिरियल प्लॅटफॉर्मशी आयडेंटिकल असतो. पण जर पॅरलल प्रोग्रामचा रन टाईम बघितला तर त्याचे बरेच फॅक्टर असतात. It's not just dependent on the input size, it is dependent on the input size plus number of processors आणि त्या मशीनचे कम्युनिकेशन पॅरामीटर्स. सो त्या अल्गोरिदमला प्लॅटफॉर्मच्या बेसिसवर आपण ॲनालाइज करायला पाहिजे. सो पॅरलल सिस्टममध्ये पॅरलल अल्गोरिदम असते आणि अंडरलाईन प्लॅटफॉर्म कसं कम्युनिकेट करतोय त्या प्रॉब्लेमला ते कंबाईंड असतं. सो काही परफॉर्मन्स मेजर्स दिले आपण, जसं आहे वॉल क्लॉक टाइम, द टाइम फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट प्रोसेसर टू द स्टॉपिंग टाइम ऑफ द लास्ट प्रोसेसर इन पॅरल ensemble. But how does this scale when number of processors is changed of the program exported to another machine altogether? So wall clock time simple आहे, फर्स्ट प्रोसेसरचं स्टार्टिंग टू एंड लास्ट प्रोसेसरचं एंडिंग. सो ह्याच्यामध्ये आपण क्वेश्चन विचारतोय की किती फास्ट होऊ शकतो. जर सपोज दुसऱ्या मशीनकडे आपण हा प्रोग्राम चेंज केलाय, सो त्या प्रोग्रामचा रन टाइम काय असणार, हाऊ फास्ट इज द पॅरल व्हर्जन. सो बेसलाईन कशी कम्पेअर करायची ते आपण बघूया. So if I use two processors, shouldn't my program run twice as fast? So पॅरल कम्प्युटिंगमध्ये हा सगळ्यात बेसिक क्वेश्चन आहे की सिंगल प्रोसेसर यूज करण्यापेक्षा जर मी टू प्रोसेसर्स यूज करतोय तो माझा प्रोग्राम ट्वाइस एज फास्ट रन होणार का? द आन्सर इज नो. कारण जरी टू प्रोसेसर्स यूज करतोय आपण तरी ओव्हरहेड्स असतात, कॉम्पिटिशन असते, त्याच्यानंतर आयडलिंग असतं, सगळे प्रोसेसर्स 100% यूज नाही होत नेहमी आणि बरेच फॅक्टर्स असतात. सो इट वोंट बी ट्वाइस एज फास्ट. फास्ट होईल बट ट्वाइस एज फास्ट नाही. सो लेट्स सी सोर्सेस ऑफ ओव्हरहेड इन पॅरल प्रोग्राम. इंटर प्रोसेस इंटरॅक्शन. सो प्रोसेसर्सला कम्युनिकेट करायचं असतं, त्या कम्युनिकेशनमध्ये थोडा ओव्हरहेड जातो. त्याच्यानंतर आयडलिंग. सगळे प्रोसेसेस ॲट द सेम टाइम 100% युटिलाइज नाही होत. लोड इम्बॅलन्स होऊ शकतो, सिंक्रोनायझेशन नाही होऊ शकत किंवा काही सिरियल कंपोनेंट्स असू शकतात. सो दॅट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ओव्हरहेड. त्याच्यानंतर एक्सेस कम्प्युटेशन. सो ही कम्प्युटेशन सिरियल व्हर्जनकडून परफॉर्म नाही होत, कारण सिरियल अल्गोरिदमला पॅरलाइज व्हायला डिफिकल्ट जाते. त्याच्यामुळे कम्प्युटेशन्स काही डुप्लिकेट होत असतात, काही एक्सेस अमाऊंटमध्ये होत आहे. सो त्याच्यामुळे पण ओव्हरहेड वाढून जातं. नाव विल सी two fundamental laws for analytical modeling. First is Amdahl's law. So for the background, he worked for IBM, born 1922. सो त्यांनी हे फाउंड आउट केलं की आपण किती पण चांगली अल्गोरिदम इम्प्लिमेंट केली, स्टील त्या अल्गोरिदमचा सिक्वेन्शियल पार्ट आपण पॅरलाइज नाही करू शकत. So let T denote the computation time on a sequential system. We can split the total time as follows. So TS is the sequential part, TP is the parallel part. So हा आहे बेसलाईन टाइम सिक्वेन्शियल प्लस पॅरल. जर आपण प्रॉब्लेमला सायमल्टेनियसली रन केलं, पॅरलली रन केलं, तर फक्त TP कमी होऊ शकतो, TPचा फ्रॅक्शन होऊ शकतो आयडियली एकदम, म्हणजे एकदम परफेक्ट पॅरलायझेशन विथ नो ओव्हरहेड्स. सो फॉर्म्युला कसा चेंज होतो मग, TP is equal to TS plus TP upon N. TS remains as it is. सो सिरियल पार्टला काही फरक नाही पडणार.
Unlike parallel will get parallelized, but serial part will still be the same. So that is the law. पण ह्या लॉ मध्ये पण लिमिटेशन्स आहे की तो ओव्हरहेड कम्प्युटेशन नाही प्रोव्हाइड करत, जसं आपण आधीच डिस्कस केलं की इकडे एकदम आयडियल सिनॅरिओ घेतलाय आपण टी अपॉन टी एन, त्याच्यामध्ये बाकी गोष्टी ओव्हरहेड्स आपण कॅल्क्युलेट नाही केले. आणि दुसरा इश्यू आहे की प्रॉब्लेम साईज हा कॉन्स्टंट डिपेक्ट करतो. सो प्रोसेसर्स इन्क्रीज केले तर प्रॉब्लेम साईज तसाच राहील आणि कम्प्युटेशन ओव्हरलोड डिक्रीज नाही होणार. हे असं हा लॉ अज्युम करतो, जो एक लिमिटेशन आहे. सो दिस इज द डेरिवेशन स्पीडअप. So same thing जे मी एक्सप्लेन केलं. Thus we get the speed of s is equal to t1 upon tp. So तेच फॉर्म्युलाजला आपण डिवाइड केलेलं आहे. अँड फायनली स्पीड ऑफ फॉर्म्युला आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे. एफ हा सिक्वेन्शियल पोर्शन आहे कम्प्युटेशनचा. s is equal to 1 upon f plus 1 minus 5 upon n is less than 1 upon f. So Amdahl's लॉला ऑब्झर्व करून गुस्टाफसन यांनी त्यांचा लॉ काढला आमदाल्स लॉच्या लिमिटेशन्सला ओव्हरकम करण्यासाठी. सो देअर सम बॅकग्राऊंड. बॉर्न 1955. सो गुस्टाफसन्स लॉमध्ये कॉम्प्युटेशन टाइम हा कॉन्स्टंट आहे प्रॉब्लेम साईजपेक्षा. तर त्यांचं म्हणणं असं होतं की जर आपण नंबर ऑफ प्रोसेसर्स अँड नंबर ऑफ साईज ऑफ द प्रॉब्लेम इन्क्रीज केली तर we'll get more efficient computation time. So increasing number of CPUs solve bigger problem and get better results in the same time. Let TP denote the computation time on a parallel system. So same formula TS TP star the level. So computation time needed for sequential part, computation time needed for parallel part. So limitations. याच्यामध्ये गुस्टाफ्सन्स लॉ मध्ये आपण काय करतोय की प्रॉब्लेम आहे प्रॉब्लेमचा साईज इन्क्रीज करतोय ॲज वेल ॲज नंबर ऑफ प्रोसेसर्स. सो पॅरललायझेशन इज इम्प्लिमेंटेड मोर ग्रेसफुली. आणि इकडे कॉम्प्युटेशन टाइम हा कॉन्स्टंट आहे. आमदाल्स लॉमध्ये प्रॉब्लेम साईज ही कॉन्स्टंट होती. So let's see some performance metrics for parallel systems. The serial runtime of a program is the time elapsed between the beginning and the end of its execution on a sequential computer. The parallel runtime is the time that elapses from the moment the first processor starts to the moment the last processor finishes execution. So same thing for both of them. The beginning to end for sequential and parallel साठी not beginning but first processor जिथून स्टार्ट होतो टू लास्ट प्रोसेसर जिथे एंड होतो तो आहे पॅरलल रनटाइम. सो सिरियलसाठी आपण डिनोट करतो TS आणि पॅरलसाठी TP. So performance metrics for parallel systems: total parallel overhead, not overload. Let T all be the total time collectively spent by all processing elements. So T all आता नवीन एक टर्म घेते मेट्रिक घेतोय. TS is the serial time. Observe that T all minus TS is the total time spent by all processors combined in non-useful work. So T all हा एक कॉमन पॅरामीटर मेट्रिक आहे. त्याला आपण सिक्वेन्शियल टाइमनी मायनस केलं तर आपल्याला कळतं की किती नॉन युजफुल वर्क होत आहे, किती वेस्टेड वर्क होत आहे. त्याला आपण बोलतो टोटल ओव्हरहेड. द टोटल टाइम कलेक्टिव्हली स्पेंड बाय ऑल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स टी ऑल इज इक्वल टू पी इंटू टी पी. त्याच्यामध्ये पी आहे नंबर ऑफ प्रोसेसर्स. सो दॅट इज द टोटल टाइम कलेक्टिव्हली स्पेंड. सो टी ऑलचा फॉर्म्युला भेटलाय प्रोसेसर इंटू टीपी. सो parallel runtime.
द ओव्हरहेड फंक्शन PO, ओव्हरहेड फंक्शन अजून एक मेट्रिक आहे PO, त्याला आपण असं डिनोट करतो, PO is equal to P into TP minus TS. So T all such T all minus TS is equal to TO. So the total time collectively spent minus sequential time is equal to total overhead function. So speed up Pogu metric S. What is the benefit from parallelism? Speed up is the ratio of time taken to solve a problem on a single processor to time required to solve the same problem on parallel computers with P identical processing elements. So किती टाइम्स स्पीडअप होता है, ट्वाइस स्पीडअप होता है, थ्राइस स्पीडअप होता है. P is number of processing units. एक्झाम्पल घेऊ आपण. द ॲडिशन कॉन्स्टंट टाइम घेतोय, लेट्स से TC, आणि कम्युनिकेशन ऑफ सिंगल वर्ड्स टेक्स टाइम, सिक्वेन्शियल टाइम प्लस नंबर ऑफ ट्रान्समिशन ऑफ सिंगल वर्ड, तर आपला पॅरल टाइम होतो TP थीटा लॉग n, आणि TS सिक्वेन्शियल जो रन टाइम आहे दॅट इज थीटा n. सो त्याचा स्पीडअप कसं होईल, डिवाइड करू आपण. सो स्पीडअप S इज इक्वल टू थीटा, कॉमन आहे थीटा, n from sequential divided by log n from parallel. So computing the global sum of 16 partial sums using 16 processing elements. I won't go deep into this. This is for you to research. And ह्याच्यावर काही क्वेश्चन आहेत एक्झाममध्ये. This is just an example. So it denotes the sum of numbers with consecutive labels from I to J. Speedups आपण बघू आपण. For a given problem, there might be many serial algorithms available. These algorithms may have different asymptotic runtimes and may be parallelizable to different degrees. For the purpose of computing speedup, we always consider the best sequential program as the baseline. So multiple algorithms असतात, multiple functions असतात, but for the sake of simplicity, we consider the best algorithm or program. So अजून एक्झाम्पल त्याचं, पॅरल बबल सॉर्ट, त्याचा प्रॅक्टिकल पण होता आपल्याला, त्याचा पण व्हिडिओ मी बनवलेला आहे. सो सिरियल टाइम फॉर बबल सॉर्ट, साधा बबल सॉर्ट सिक्वेन्शियल 150 seconds. The parallel time for odd even sort, efficient parallelization of bubble sort is 40 seconds. सो मग स्पीडअपमध्ये आपण काय करतो की सिक्वेन्शियल बाय पॅरल डिवाइड करतो. सो स्पीडअप किती आहे, 3.75. बट हे फेअर नाही आहे, कारण पॅरलायझेशनमध्ये आपण बघितलं आहे प्रॅक्टिकल्समध्ये पण की इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लेम साईज. सो जर आपण प्रॉब्लेम साईजला कमी केलं आणि सिरियल क्विक सॉर्टला जर फक्त 30 seconds लागतात, तर पॅरल प्रोग्रामचे ओव्हरहेड्स असतात ते इन्क्रीज होऊन जातं. ह्या केसमध्ये स्पीडअप किती होईल, 30/40. सो पॅरल हा स्लोअर आहे. So this is a more realistic assessment of the system. So त्याला आपण म्हणतो सुपर लिनियरिटी speedups. So one reason for superlinearity is the parallel version does less work than the corresponding serial algorithm. Searching an unstructured tree for a node for given level S on two processing elements using depth first search, the two processor version with processor 0 searching the left subtree and processor 1 searching the right subtree expands only the shaded nodes before the solution is found. Corresponding serial formulation expands the entire tree. It's clear the serial algorithm does more work than the parallel algorithm. So basically इकडे आपण डिनोट केलंय की ट्री मध्ये सपोज एक पॅरल प्रोसेसिंग करतो आपण, प्रोसेसिंग एलिमेंट 0 and processing element 1. So they both traverse their subtrees, and overall parallel algorithm ही sequential algorithm पेक्षा कमी वर्क परफॉर्म करते. So that is superlinearity. Efficiency, so metrics येता म्हणजे efficiency येणारच.
इट्स ऑल अबाउट एफिशियन्सी. पर्पज असतोय आपला की प्रोग्रामची एफिशियन्सी इम्प्रूव्ह करायची. सो एफिशियन्सी इज द मेजर ऑफ फ्रॅक्शन ऑफ टाइम फॉर विच अ प्रोसेसिंग एलिमेंट इज युजफुली employed or utilized. Mathematically, it is given by E is equal to speed up upon number of processors. सो स्पीडअपचे बाउंड्स लक्षात ठेवता एफिशियन्सी 0 पण होऊ शकते, 1 पण होऊ शकते. 1 is the highest, 0 is the lowest. So let's derive the formula. Speed up of adding numbers on processors is given by same formula. N हा कुठून येतो sequential मधून and log n comes from parallel runtime. Efficiency is given by E is equal to theta n upon log n upon n. So making it simpler, simplification, E is equal to theta 1 upon log n. So that is the formula for efficiency. Parallel time, speed up and efficiency example. आता सगळ्यांचा आपण combine करून example घेणार आहोत. Consider the problem of edge detection in images. The problem requires us to apply a 3 by 3 template to each pixel. If each multiply add operation takes time tc, the serial time for n by n image is given by ts tc n square. So edge detect करायची आपल्याला इमेजची. सो आपण 3 by 3 टेम्पलेट अप्लाय करतो दर पिक्सलला, मग मल्टिप्लाय ॲड ऑपरेशन करतो. त्याला सपोज टाईम लागतो टी सी. सो ह्याचा सिरियल टाईम राहणार फॉर एन बाय एन इमेज इट विल बी एन स्क्वेअर. मॅट्रिक्स आहे 2 डायमेन्शन. सो 8 by 8 इमेजमध्ये आपण 3 by 3 मॅट्रिक्स यूज करतो. सेकंड एक्झाम्पलमध्ये आपण टिपिकल टेम्पलेट्स यूज करतो एज डिटेक्शनसाठी. सो -1 -2 ला एज आहे, -1 ला पण एज आहे, अँड 1 ला एज नाही आहे, 0 ला एज नाही आहे, आणि 2 ला एज नाही. सो इट डिटेक्ट्स द एज. सी मध्ये partitioning of the image across 4 processors with shaded regions indicating image data that must be communicated from neighboring processor to processor 1. फर्स्ट 2 एक्झाम्पल्स मध्ये सिक्वेन्शियल करत असतो. थर्ड एक्झाम्पल मध्ये आपण पॅरलली कॉम्प्यूट करतोय की एज कुठे आहे, and they are communicating with each other using the denoted arrows. So one possible parallelization partitions the image equally into vertical segments. Vertical segments मध्ये divide केलेले आपण, each with n2 by p pixels. Don't worry about this. Main example समजून घ्या. The boundary of each segment is 2n pixels. This is also the number of pixel values that will have to be communicated. So this takes time 2 into serial time plus communication time for each word tw into number of pixels. So a template may now be applied to all n2 divided by p pixels in time, ts sequential time, ntc. So tc होता each multiply add operation by n into 2 by p. So this is the algorithm. Example आहे, don't bother so much. So इकडे आपण पॅरलल प्रोसेसिंगचा टोटल टाइम घेतलेला आहे. स्पीडअप आणि इफिशियन्सीसाठी पण डेरिवेशन्स काढलेले आहे. दिस चेंजेस विथ each example. Cost of a parallel system. Cost is the product of parallel runtime and the number of processing elements used. So P into TP. Simple formula है, number of processors into runtime of parallel system. Cost reflects the sum of the time that each processing element spends solving the problem. किती cost है, किती energy use होती है, किती processor use होता है, that is the cost. A parallel system is said to be cost optimal if the cost of solving a problem on a parallel computer is asymptotically identical to the serial cost. So कॉस्ट कधी ऑप्टिमल असते. आपण पॅरलल सिस्टम बनवतोय, पण त्या पॅरलल सिस्टमची कॉस्ट ही ऑप्टिमल तेव्हाच होते जेव्हा ती कॉस्ट
सिक्वेन्शियल सिस्टमच्या आयडेंटिकल असते. सो दॅट इज द जिस्ट ऑफ इट. सिन्स E is equal to TS, runtime of sequential, divided by PTP, so that is value of the PTP is इकडे PTP T all, yeah, T all, total time collectively. So since sequential time divided by total time collectively spent, for cost optimal system, efficiency is equal to O of 1. Cost is sometimes referred to as work or processor time product. Multiple नाव आहे त्याचे. बेसिकली किती कॉस्ट, किती एनर्जी लागते त्या प्रोसेसरला वर्क कंटिन्यू करायला, परफॉर्म करायला. सो दॅट इज द कॉस्ट. Consider the problem of adding number on processors. So we have parallel bogadi log n or p is equal to n. This is the parallel runtime. The cost of this system is given by PTP. So total collective time is equal to n log n. Since the serial runtime of this operation is theta n, the algorithm is not cost optimal. So parallel system ही सगळ्या ॲस्पेक्ट्सने बेटर असेल असं नसतं. Even if the speed is more, it may require more cost. So we have to develop algorithms that are more cost optimal. So yeah, this is it for this video. बाकीचा सिलेबस आपण नेक्स्ट पार्टमध्ये कंटिन्यू करू. सो होप सो तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल. And thanks for watching. Please subscribe. We are really close to 1000 subscribers. And yeah, that's pretty much it. Stay tuned and we'll meet in the next video.